Right, sir. So in the last class, we have been seeing about the conversion of your galvanometer to like one is about the ammeter and the other one is about the voltmeter. So for the ammeter, in the verum galvanometer mattum, you can just be able to use it for your measuring the current as well as the potential difference also, but only in the small value, right? Like a microampere we can able to measure it, right? In order to at least measure in terms of the milliampere, then we are just converting this galvanometer into your ammeter. So ammeter convert பண்ணனும்னா what you have to do? You have to connect a resistance which should be parallel to the galvanometer, right? And that R value should be much more less, correct? So அதுக்கு முன்னாடி வந்து IG அப்படின்னா என்ன சொல்லி பாருங்க. That is the current which is being passing through the galvanometer which will show the full deflection, correct? So full deflection காமிக்கிறதுக்கு a small amount of current is being enough. So IG is the current which is being passing through your galvanometer, and rest of the current, total current I na I minus IG is the one which will be flowing through the shunt resistance which you have been having, right? And based upon this, இதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், இந்த galvanometer and the parallel resistor இது மொத்தமா சேர்த்து தான் it's going to be a ammeter, and in both the external, resistance as well as your galvanometer, your potential is going to be same. Yeah, potential same na, both are being connected in parallel connection. So with that, you can just find out your the shunt resistance. எவ்வளவு shunt resistance நான் வச்சேன்னா I can able to find out எவ்வளவு இவ்வளவு current எனக்கு பாஸ் ஆகணும்னா then what should be the shunt resistance that I have to keep a values, right? And we have done few questions based upon that. And one more thing is about the current sensitivity. So current sensitivity na இந்த செட்டப் நம்ம பார்த்திருப்போம், ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் இருக்கும், அண்ட் அதுக்கு நடுவுல தான் நம்ம அந்த காயில வைப்போம், கரெக்டா? தட் காயில் இஸ் பீங் கனெக்டட் வித் யோர் டிஃப்ளெக்ஷன் நீடில். அப்ப எப்பெல்லாம் கரண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி the coil will be அப்படியே tilt ஆக ஆரம்பிக்கும். only due to that it will be having a deflection in the meter, right? இப்போ நீ திரும்ப அந்த மீட்டர் டிஃப்ளெக்ட் ஆனதை திரும்ப நீ கொண்டு வரணும்னா ultimately it is being connected with the spring. So spring தான் வந்து உனக்கு ரீஸ்டோரிங் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், கரெக்டா? இந்த ரீஸ்டோரிங் பத்தி again we'll be studying it in the 6th chapter electromagnetic inductionல we'll be studying this about, right? like EMI அப்படின்னு ஒரு சாப்டர்ல we'll be studying this about, right? And so therefore your total current, whatever the current which has been passing through the galvanometer, will be directly proportional to your theta. That is but nothing but your deflection. So I will be equal to k theta, and k will be equal to your number of current passing per unit division. So theta is nothing but the division value, right? And next, when you are just converting this into galvanometer into voltmeter, ipo enna pannu, we have to have a resistance which should be connected in series with the galvanometer, and that R should be having the high resistance or low resistance. It should be having high resistance. ஏன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா இந்த பேரலா இருக்கறனால current will be same. ஏன்னா galvanometerக்கு small amount of current தான் போகணும், கரெக்டா? ஓவர் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா it will just like it will not be working, component fail ஆயிடும், கரெக்டா? So it should be having a less current. So less current full pass ஆகணும்னா this resistance has to be more, நிறைய இருந்தாதான். And ideal voltmeterக்கு resistance value will be equal to infinity, அதுக்கு தான் 0, and for the ammeter it will be 0, right? So இந்த இடத்துல வந்து your potential your current will be same. So current same ஆ இருக்கறனால potential will be equal to IG into your R equivalent, right? G ன்றது வந்து resistance of your galvanometer, and R is the resistance which you are connecting in series with the galvanometer, right? So இதுல கொஞ்சம் questions we have seen. Yeah, right. So next we'll move on to heating effects of current. So normally ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டக்டர்ல electrons will be moving, so and so will be keep on moving, and electrons and all the charges will be moving. நான் இதுலயே வந்து ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்றேன்னா என்ன ஆகும்? These electrons will be already having some kinetic energy, கரெக்டா? இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்? The vibration of the atoms will be more stronger. அப்புறம் வந்து collision நார்மலா கொலைட் ஆகிட்டு இருந்தவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா கொலைட் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க, கரெக்டா? They are already having some kinetic energy. இன்னும் ஃபாஸ்டா கொலைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது what happens? Heat will be produced.
ஸோ அப்ப ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த டோட்டல் கண்டக்டர் காம்பனண்ட்டுமே உனக்கு வந்து ஹீட்டப் ஆகும். ஸோ அப்போ உள்ள கன்வெர்ட் ஆகிற எனர்ஜி எல்லாமே கொஞ்சம் இது வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஹீட். ஸோ வாட் எவர் த எனர்ஜி யூ ஆர் கிவிங் இன் அந்த மொத்த எனர்ஜியுமே கன்வெர்ட் ஆகான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் த கேஸ். சம் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு த வேஸ்ட் ஃபார்ம் விச் வி கால் இட் அஸ் ஹீட். ஸோ ஒரு இதுல இருந்து ரெசிஸ்டர்னு எடுத்துக்கோ. இஃப் யூ ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கரண்ட் இங்க இருந்து இங்க போகணும்னா தெர் வில் பி ரெசிஸ்ட் பண்ண தான் ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? ரெசிஸ்ட் பண்ணதுன்னா இவ்வளவுதான் கரண்ட். இப்போ 2 ஆம்பியர் வந்து ஐ வாண்ட் டு சென்ட் த்ரூ அ ரெசிஸ்டர், ரைட்? ஸோ 2 ஆம்பியர் வந்து இட்ஸ் பீன் கீப் ஆன் கோயிங், ரைட்? ஆனா அந்த 2 ஆம்பியர்லயுமே உனக்கு வந்து மொத்தமா போகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா த எனர்ஜி வில் நாட் பி கன்சர்வ். சம் எனர்ஜி வில் பி லாஸ்ட், ரைட்? அந்த லாஸ்ட் ஆன எனர்ஜியை தான் வி கால் இட் அஸ் த heating case, right? So heating effects of current. So here we'll be having the work done by the cell will be equal to your potential into the charge value. Normally electrostatic potential na ennu solli padichirukom. Work done per unit charge is what we call it as electrostatic potential. So adu வந்து work done is nothing but work done by cell or battery, whatever it's been doing. ஒரு சார்ஜ் இங்க இருந்து இந்த டெர்மினல்ல இருந்து அந்த இன்னொரு சைடு கொண்டு போறதுக்கு what will be the work done. அந்த work done யார் பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா the battery is the one which will be doing the work, right? So now from here your energy will be equal to V into Q. Work done by the cell is nothing but the energy which is being supplied by the cell. Right? Now from here only we will be calculating our power term. Power is nothing but work done per unit. Correct? So in your work done yaar pandran ketina it's due to your cell. So cell endranala it will be V into Q by T. Now what is this Q by T? It's nothing but your current. So adanala da we will be writing power is equal to V into T. And in some other terms I square R. I square R na B ke badala substitute it as IR. And second one is with respect to your potential and your resistance. I remove பண்ணிட்டு. So I க்கு பதிலா I can write V by R னு எழுதலாம். So V square by R square னு ஆரும். இந்த R R square cancel ஆகி you can write it as so here your I is equal to V by R. அதை substitute பண்ணினா you will get this term. So power can be written in all the three terms with respect to what data they have given. So according to that we have to replace the expression. And whatever the energy which has been lost in terms of joule இருக்கலாம் and in your CGS unit calories இருக்கலாம் or else kilowatt hour, right? And sometimes வந்து உங்களுக்கு calories கொடுத்து ஜூல்ஸ்ல வந்து மாத்த சொல்லுவாங்க. How much is 1 calorie? How much joule? 1 calories is equal to 4.18. So நம்ம round off will be writing it as 4.2 joules. The conversion which we have seen in the last year. Yes, sir. Speaker மாதிரி So next one is about the power.
So power na is nothing but work done per unit time. So work done another work done or unit another joule. So we'll be writing in the joule per time is second, which is nothing but your watt. W-A-T-T. The capital W. So in the power when you are just expressing it in terms of the higher quantity, so you'll be writing it as kilowatt and megawatt. அப்புறம் sometimes HP, which is nothing but your horsepower அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will be measuring the same quantity of your power. So 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. 1 kilowatt is 10 to the power 3 watt. And 1 horsepower is around 746. Right? So next comes your power with respect to energy. So energy is being lost per unit time. Correct? So by rearranging this, P into dt will be equal to D into E. Right? So what will be the total energy which is being supposed to be? So 0, this will be from 0 to time T la இருக்கும், and energy initial 0 இருக்கட்டும், and what is the energy it is going to be developed. So I can write this as PS I square R னு எழுதலாமா when it's passing through any one of the resistors. So let me take, this is a resistor and இது வழியா current I போகுதுன்னா and it's having a value of R. There is a power which is being developed here, right, which is of the value I square. So I can write as I square R into dt, which will be equal to integration of 0 to t, and இது மொத்தமா E னு இருக்கு. So this is the energy which is going to be developed. Right? இதுல more often your R will be constant, but sometimes I constant இல்லாம இருக்கும். இப்ப suppose I and R ரெண்டு பேருமே constant இருந்தாங்கன்னா I can take both out of the integration. And how do you write this? If your I and R are constant, then your E will be equal to I square R T nu. Right? இது இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? Energy is equal to I square RT or H is equal to I square RT. Joule's law of heating, sir. Correct, sir. Exactly, sir. Joule's law of heating அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9th or 10th நினைக்கிறேன். So this is what we call it as Joule's law of heating. So let me consider two resistors. This of R1 value and R2 value. So there is a current which is being going to flow through this, right? So these resistors are being connected in series, right? அப்ப இதுல power developed என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, you'll be writing the expression as your P will be equal to your I square
your total R value. Correct? So individual இதுக்கு வரும்போது we'll be writing it as the power will be equal to I square R1 and it is the power 1 and this is the power 2, it will be I square R2 will be the case because in series your current will be same, R மட்டும் the one which is going to be valid. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாருக்கு பவர் வந்து அதிகமா கிரியேட் ஆகும்னா ஐ வந்து சேமா தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ தேர்ஃபோர் P will be directly proportional to R value. So more the R value, more will be the power consumed by that R1 resistor. One second, I will take the attendance. Aditya, Aris, Affa present, Ajay Joshua, Andros present, Ajit present, Achilles present, Guhanes online, Hariharan J online, Hari Krishna. Yes, sir. Yes, sir. Online. Present. Right, sir. Harish Kumar. Absent. Hari Varshan. Absent. Jivit. Jagadish. Yes, sir. Jagadish online. Jay Saravanan. Okay. Absent. Divataram present. Jose Moses. Kirti Sri online. Oh, present. Lohit. Yes. Lohit absent. Mitun present. Saifuddin. Present, sir. Right, sir. Muthu Selvam. Muthu Selvam present. Muthuvel present. Ajay Khanna. Absent. Naresh. Absent. Nachatra online. Padma Vinita. Absent. Pranav G online. Again, sir. Yes, sir. Sai Nitin. Absent. Kritika. Present, sir. Yes, ma'am. Roslyn online. Danyashree. Yes. Sabrinathan. Yes. Sabrish Virnan. Not there. Sai Vishagan. Santoshini online. Gautaman. Shivaganesh online. Shivakumar. Steve. Shiva Santosh. Sri Vishanti. Srinikesh. Present, sir. Yes, ma'am. Srinikesh. Absent. Srinivasa. Present, sir. Present. Sushant present. Tanish. ஐடி கார்டு புள்ளியாடாட்டும் பஞ்ச் பண்ணலையா? ஓகே, இல்லை காமிக்கிறோம். தருண் கிருஷ்ணா. Present, sir. எஸ் சார். சுஷ்ய பாலகணேஷ் ஆன்லைன். வாசுமதி அப்சன்ட். வெங்கடேஷ் ஆன்லைன். வினோதா ஆன்லைன். விசாகன். Present, sir. ரைட் சார். யாழினி அப்சன்ட். ஜனிதா. ரைட் சார். Now next comes your when both are being connected in parallel.
So this will be of R1, current is I1. I2, R2, and in the complete case, your potential will be same throughout this. So your P will be, you will be using it as P will be equal to V square by R will be the case. So இங்க வந்து resistance value யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ power consumption will be less. இதுல அப்படியே inversely proportional, அதுல வந்து directly proportional. Higher the value of R, lower the power consumed by it. Yeah, this is a small question based upon your power thing. So a 100-watt bulb is being designed to operate on a potential difference of 230 volt. So maximum the power of the bulb is being 100 watt, and அது வந்து 230 voltல வந்து up to the value of 230 volt it can able to withstand. Now find the resistance of the bulb. So resistance எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? R is equal to V square by P. By P தான். So P will be, sorry, R will be equal to your V square by P, and V square is how much? 230. 230 the whole square divided by the power is 100. Correct? So V30 na எவ்வளோ? 23 square is 529. Correct? 529 divided by 100. So your resistance value will be equal to 529 ohm. Correct? Next, find the current by the drawn by the bulb if it is being operated with a potential difference for which it is being designed. So for up to what potential it is being designed with? Potential value எவ்வளோ? The bulb 100 watt bulb. Up to it is being designed 230 volt வரை it can be able to withstand, right? So it will be of your 230 will be your V naught value. Sorry, your V value will be 230, and next comes your I current flow, sorry, resistance value, you know it, which will be of 529. அவன் கண்டுபிடிக்க சொன்னது வந்து it's of your I value. Correct? I is equal to V by R. So you will get it as 230 divided by 529. 23 like the 10, and this will be 23. So 10 by 23 ampere. Right? Now, next, the illustration is that they'll be asking us to calculate whether or a power source or volt source I'm just having a bulb, two bulbs which is being connected. So on the end bulb one is in series, another one is in parallel. Now they'll be asking which will fuse faster or which will be having the brighter glow, or which has got the less glow compared to these two
bulbs which has been connected in series and which has been connected in parallel. இது ரெண்டுத்துக்குமே கேட்பாங்க. And sometimes they will be also asking about your P equivalent value. So series இருக்கும்போது P equivalent எவ்வளவு இருக்கும், parallel இருக்கும்போது P equivalent will be how much அப்படின்னு சொல்லிட்டு, right? So this is of your bulb problem. So if you take any bulb, right, source பொறுத்தவரை எதுனாலும் எடுத்தாலுமே பல்புக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும். So that will be never changing at all. So resistance of the bulb is unchanged. Right? நார்மலா பல்பு வாங்கும் போது இல்ல வந்து அந்த பல்போட அந்த கார்ட்போர்ட்ல இதுல பேக் பண்ணி வருதோ they'll be connected with respect to 220 watt அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிருப்பாங்க, மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? அத போக பல்ப் ஆல்சோ will be having some small bulbs எடுத்தீங்கன்னா 50 watt 100 watt அப்படின்னு இருக்கும், ரைட்? These 100 watt 50 watt denotes the brightness, I mean the power which has been consumed by that bulb. இப்ப நான் இந்த ஒரு நார்மலா ஒரு எல்இடி ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த பல்புக்கு வந்து இப்ப 20 watt அப்படின்னா 20 watt it will be receiving, ரைட்? அதால எடுத்துக்க முடியும். எனக்கு அதை க்ளோ பண்ண வைக்க 20 watt is being enough. பட் அதை யாரோட கனெக்ட் பண்ணுவோம்? Will be connecting it to a source. Voltage source நமக்கு என்ன இந்தியால பொறுத்தவரை what is the value, sir? 220 volts, correct? Whereas if you take it for America, it will be of 110 volt, right? So அப்ப 220 volt ல 60 watt, sorry, yeah, I can able to grow up with the 60 watt. So whatever they are mentioning it, அது எல்லாமே in terms of இந்தியாவை பொறுத்தவரை it is only with respect to the 220 volt. புரிஞ்சுதா? அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுமான்னு கேட்டீங்கன்னா மாறாது. Now you know your expression. So R will be equal to resistance மாறானா we can able to find out our resistance. Resistance எவ்வளவு? V square by power ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? Now example let me take, ஏதாச்சும் ஒரு பல்போட இது வந்து 20 wattன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? இந்த 20 watt எதுக்காக? The potential which is across them. So across them is going to be always 220 volt only. So it will be of your 220 volt divided by your 20. So this is how you can able to find out your resistance of each bulb. So based upon this only we are going to check whether the bulb is going to be fused. நான் இவ்வளவு பவர் கொடுத்தேன்னா அது ஃபியூஸ் ஆகுமா இல்ல அதை விட அதிகமா க்ளோ ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் we are just going to see, right? So first case is that when bulb is connected in series, right? So I'm just going to take two bulbs here. Which is being connected with some source value B. So let it be bulb 1 and let it be bulb 2. So ரெண்டுமே வந்து the initial potential will be there, correct? Potential என்னது? என்ன பவர் நீ மென்ஷன் பண்ணாலும் potential is going to be 220 volt, correct? So let it be of your V0. This is a standard voltage rating. So V0 is your voltage rating. இது ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட், இது வந்து மாற போறது கிடையாது, ரைட்? அண்ட் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 இருக்கட்டும். அதே மாதிரி இங்க V0 அதே தான் வரும், பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் R2. நெக்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து பவர் ரேட்டிங். பவர் ரேட்டிங் வந்து நான் லெட் மீ மென்ஷன் இட் as P0, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ரேட்டிங் ஆஃப் 50 வோல்ட் 20 வோல்ட் அப்படிலாம் சொன்னேன்ல, இது எல்லாமே பவர் ரேட்டிங் ஆஃப் த பல்ப்ஸ். ஸோ இதோட பவர் ரேட்டிங் வந்து P0 1 இருக்கட்டும், இதோட பவர் ரேட்டிங் வந்து P0 ஆஃப் த செகண்ட் பல்பா இருக்கட்டும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பவர் ரேட்டிங். Right? So here, let us assume that
your power rating of first bulb is greater than power rating of the second bulb. Therefore, your resistance R1 value will be of V naught square by P naught 1, and your R2 value will be of V naught square by P naught 2. Right? Here and Tanya. Except without inserting with any potential. In the potential may kudukama. Don't think that saying V in potrikkinga, V not in potrikkinga. This is without this. So let me have a switch here. So without the switch, right? Without the switch, initially this will be your R1 and this will be your R2. Now, so mari resistance change ஆக போறது கிடையாது, right? Now, next thing is that when I am just connected this with the switch, connect பண்ண என்ன ஆகும்? There will be a current which will be flown through this. இங்க இருந்து போகுமா? I value, and this also will be your I value. Correct? அப்ப power என்னவா இருக்கும்? The power of the first one will be equal to இங்க P naught வராது. ஏன் P naught வராது? P naught is the standard unit. 50 watt is the standard unit. அதனால தான் அதை வந்து பவர் ரேட்டிங் போட்டுருக்கேன். ஸோ ரேட்டிங் ஆஃப் த பல்ப்னு சொல்லுவாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பவர், ரைட்? அண்ட் இங்க வந்து நான் ஒன்ஸ் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் யோர் P1 வேல்யூ. P1 என்ன ஆகும்? I into R1 square. ரெண்டு பேருக்கும் கரண்ட் சீரீஸ்ல சேமா தானே இருப்பாங்க. அண்ட் சிமிலர்லி ஃபார் யுவர் P2 it is going to be I into R2 square. Correct? Correct na? P is equal to IR square. I square, sorry. I square R1, I square R2. Right. Now, நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி who has got the high power rating? Bulb 1 க்கு தான் power rating அதிகமா இருக்கு. கரெக்ட்டா? So bulb 1. So here P01 is having more power than P0. Correct? Now, in terms of resistance, P01 நோட வேல்யூ அதிகமா இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் யாருக்கு கம்மியா இருக்கும்? R1 க்கு. So your R1, therefore your R1 is less than R2. Correct? P0 நான் திரும்ப சொல்றேன், 2 P's are there. One is P0 in போட்டேன்னா it is only for your voltage rate, power rating, and P1 or without on the not எதுவுமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா it is the power which is going to be produced after connecting the battery, right? Now R1 is R2 is being greater than R1 ன்னு வந்துருச்சு, right? Now how about your power? Now tell me, P1 க்கும் R1 க்கும் what is the relation? Directly proportional. அப்போ உன்னோட பவர் எப்படி மாறும்? Your P1 will be less than. So this is your power rating. This is the power consumed after P is closed or switch is closed. Yes, sir. என்ன கேட்ட வந்து என்னடா எப்படா நீங்க நான் அசியூம் தானே பண்ணிருக்கேன், P1 கிரேட்டர்னு அசியூம் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? இருந்தோம் ஸ்டார்டிங்லேயே அசியூம் பண்ணிருந்தோமா? அப்போ P1 இது அதிகமா இருந்தா இது கம்மியா தானே இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அதானே இங்க எழுதியிருக்கேன். கரெக்டா? இப்போ நான் தனியா கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன்? P1 is directly proportional to R1. அப்ப R1 அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கம்மியா இருந்துச்சுன்னா P1 கம்மியா இருக்கும். R2 அதிகமா இருந்துச்சுன்னா P2 கம்மியா இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரிலேஷன் போட்டிருக்கேன். அதனால தான் முன்னாடி this is P0ன்றதே ஒரு பவர் வோல்ட், ரேட்டிங் வோல்ட் பவர். அது முன்னாடியே அப்படியே தான் இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். அது மாற போறது கிடையாது. நீ என்ன பொட்டன்ஷியல் கொடுக்குறன்ற மாறுறதுதான் வந்து இங்க P1 P2ன்னு இருக்கு.
ரைட். ஸோ ஆக மொத்தம் சொல்லு, மோர் த பவர், சாரி த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் கன்சியூம் த மோர் பவர். சேம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான், சீரீஸ்ல வந்து ஐ வில் பி சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட். ஸோ யோர் டோட்டல் சாரி பவர் வில் பி ஈக்குவல் டு P1 பிளஸ் P2. கரெக்டா? ஒரே பொட்டன்ஷியல்ல தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பொட்டன்ஷியல் வில் பி ஆஃப் யோர் V ஸ்கொயர் டிவைடட் பை R equivalent, which is nothing but V square divided by R1 plus எப்படி வருமா, which will be equal to யாரை காமன் எடுக்கலாம், V square divided by P naught to the power whole square will be equal to P01 P02 divided by P01 plus P0. So this is going to be a total power. Right. Your external volt is being connected with, if both are being same. If your V is equal to V0, then your P will be equal to P01 P02 divided by P01 plus P0. So this is your P equivalent when you are connected in series. P0 என்றது வந்து again நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பவர் ரேட்டிங் தான், நாட் ஆக்சுவல், ஐ மீன் பவர் கன்சப்ஷன் கிடையாது. நார்மலா ஒரு 20 வாட் பல்ப்னா அதோட 20 வாட்ன்றது தான் வந்து அதோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட். அதை விட தாண்டி போச்சுன்னா ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதை விட கம்மியா இருக்கிற வரை நல்லது. ரைட். 20 வாட்டுக்கு 20 வாட்டுமே கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி பிரைட்டஸ்ட். அவ்வளவுதான். ஸோ சீரீஸ்ல பொறுத்தவரை ஒரு பல்ப் வந்து ஃபியூஸ் ஆனாலுமே இன்னொரு பல்பு எரியாது. Then other will not glow. Right. Next one is that when two bulbs are connected in parallel. Right. Now tell me, இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கும்? ஸ்டாண்டர்ட்
voltage rating இருக்கும். So ரெண்டு பேத்துக்குமே V0, right? Resistance ரெண்டு பேத்துக்குமே இருப்பாங்க. So it will be of, let it be R1, let it be of R2, right? And next will be of your power. என்ன power? Power rating அப்படின்னு சொல்லிட்டு standard power rating will be there. So P01 and this is P0, correct? And this is a key over here, and it is being connected with an external battery. So key on பண்ணனா it will be connected with the external battery of voltage V, right? Now here also the same thing. என்ன பண்ணுவேன்? First let us assume that, assuming your power standard rating of first bulb is greater than standard rating of the second bulb, right? அங்க வந்து யாரு flow ஆனா, that will be of in terms of the current will be flowing there. First resistance கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? resistance கண்டுபிடிக்கும் போது your R will be equal to, R1 will be equal to V0 square by V01, correct? And similarly R2 will be equal to V0 square by V02. These are your resistance values. Now after a key is closed, then it will be having start to have a potential எவ்வளோ? V0 VR. It will be having a V, correct? So here your power will be P1 will be equal to V square by R1 and P2 க்கு வந்து V square by R2, கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி அசியூம் பண்ணி வச்சது வந்து, if your P01 standard rating is greater than first bulb is greater than second bulb na, next comes your resistance. Resistance யார் அதிகமா இருப்பா? R2 அதிகமா இருப்பான். So R2 will be greater than R1. Now after connecting with the potential V, இப்ப யாரோட பவர் அதிகமா இருக்கும்? P. ஏன்னா R2 அதிகமா, R2 அதிகமா P2 வந்து கம்மியா இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப P1 will be more than this. So P1 power of first bulb will be greater than the power of the second bulb, right? போன இதுல சீரீஸ்ல இருந்தனால கரண்ட் எடுத்திருந்தோம், இந்த இதுல வந்து parallel இருக்கனால பொட்டன்ஷியல் எடுத்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். we are writing the power in terms of potential. ஸோ பவர் ரேட்டிங் வந்து யாருக்கு அதிகமா இருக்காங்களோ, பவர் ரேட்டிங் யாருக்கு அதிகமா இருக்காங்களோ பவர் கன்சப்ஷன் ஆல்சோ வில் பி மோர். இதே போன கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பவர் ரேட்டிங் யாருக்கு வந்து கம்மியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பவர் ரேட்டிங் பவர் கன்சம்ஷன் வில் பி மோர். இங்க வைஸ் வெர்சா, ரைட்? இதே பேரலல்ல பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து பவர் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்காங்களோ the power consumption also will be more for, right? So more the power rating, more will be the power consumption. Right? Next comes your power. So power will be equal to your V square by R1 plus V square by R2.
right? So from here p square divided by r1 நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் v0 square into divided by p01 plus v square by v0 square into p0. So ரெண்டு பேரும் காமன் எடுத்துட்டு v square by v0 square will be equal to p01 plus p02. And same goes here. If your external potential is equal to your standard potential rating, then your P total will be equal to P01 plus P4. So this will be your total power consumed when they are connected in parallel. So parallel இருக்கும்போது அதே மாதிரி தான் யாருக்கு வர மாதிரி capacitance வர மாதிரி will be adding up the two power volt the power rating, whereas if you are taking in terms of the series, then P01, so 1 by P plus P1, P01 plus 1 by P0. இந்த இடத்துல நோட் என்னது, if one bulb gets fused, other will flow. ஏன்னா மேல ஒரு கரண்ட் மட்டும் தான், அது மட்டும் தான் பல்ப் மட்டும் தான் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு, கரண்ட் கீழ் பல்ப் வழியா போகும். Has everyone signed in the attendance sheet? Sign பண்ணிட்டீங்களா? Then 18, oh sorry, 24. நான் யாரோ பீட்டா ஸ்கிரீன்றாங்க. போயிட்டாங்க, எக்ஸ்டர்னல்ல இருந்து ட்ரை பண்ணாங்க. ரைட் சார். இந்த இதுல வந்து 2 பல்ப்ஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு மார்க் வந்து இந்த 220 வோல்ட் 220 வோல்ட்ன்றது தான் வந்து உன்னோட V0 வேல்யூ, அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் P01 வேல்யூ, ரைட்? அதே மாதிரி செகண்ட் பல்புக்கும் they have given P0, V0 and P02. Now they are asking which bulb will produce more illumination. So யார் வந்து பிரைட்டரா எரிவா if they are connected in parallel to a 220 volts. First bulb or second bulb? So for this your first bulb will be the correct answer. Yeah, first bulb power rating, more the power rate when they are connected in parallel, more the current rating, the power will be consumed also. Now second case la which bulb will produce more if they are connected in series? இதுக்கு வந்து second bulb கரெக்ட்டா. சீரிஸை பொறுத்தவரை என்னது, யாருக்கு வந்து பவர் ரேட்டிங் கம்மியா இருக்கோ they will be consuming more power. Now next, also find the power consumed by the bulbs in each of the case. So you have to find out the total power. So series level and parallel level. Parallel it is of P01 plus P02, correct? So it will be 150 watt. So அதே மாதிரி இங்க வந்து P01 P02 divided by P01 plus P0. So it will be 5000 divided by 150 by 3 are 10
So it will be 100 by 3. So 33.333 will be keep on. Right, this question. 2 bulbs, 30 watt, 60 watt, standard unit. I mean, the potential is being 200 volt. They are connected in with an external source of 400 volt power supply. Which bulb will get fuse if connected in series and if connected in parallel? யார் வந்து fuse ஆவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. First one fuse ஆயிடுவாங்க. எதுல இருக்கும்? சீரிஸ்ல இருக்கும்போது parallel. ஃபியூஸை பத்தி நம்ம சொல்லல, யாரு பவரா க்ளோ ஆகும்னு தெரியும். ஃபியூஸ்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை, how much actual power தேவைப்படுது. அப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் how much தேவை. சார் எது ஃபியூஸ்டுன்னு எப்படி பார்க்கணும்? அதோட நீ என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து இஃப் இட்ஸ் பீன் கிராசிங் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் வந்து 200 வோல்ட் தான் அதோட இது வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், ரைட்டா? இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணும் போது ஒரு இது எவ்வளவு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதுன்னு, இப்போ 200க்கு மேல வேல்யூ போயிருச்சுன்னா தட் வில் கெட் ஃபியூஸ். 200 கீழே வேல்யூ மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா தட் வில் நாட் பி ஃபியூஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும், சீரீஸ்ல இருக்கும் போதோ பேரலல்ல இருக்கும் போதோ. ஓகே சார் இப்ப சொன்னதை கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்களா சார்? we have to find out the potential ma'am. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டன்ஷியல் V0 தான் கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்? we have to find out for V1 எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், V2 எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த V1 ஓட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் V0 இருந்துச்சுன்னா ஃபியூஸ் ஆயிடும், லெஸ் தென் V0 இருந்துச்சுன்னா ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து V1 V2 ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Right? So you'll be having something like this. Series la இருக்கனால your potential will be different, right? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்,
we have to find out what will be the V1 value here. V1 நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Current will be flowing through this. Current same இருக்கும், potential மட்டும் தான் மாறும். Resistance, this will be R1 and this will be R2. So V1 potential கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? This will be of your R2 into V divided by R1 plus R2. அதே மாதிரி V2 will be equal to R1 into total potential divided by R1 plus R2. கரெக்டா? So ஆக மொத்தம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find out your resistance first. How will you find the resistance? Resistance formula என்ன? R1 will be equal to V0 square by P of 01. கரெக்டா? ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே. And similarly for your R2 will be equal to V0 square by V02. So V0 square na இந்த இதுக்கு எவ்வளவு 200. So 200 square divided by 30 into this for R1, and R2 will be equal to 200 square divided by power of this is 60. Correct? 40,000 by 30, 4,000 by 3. This will be your R1, and R2 will be equal to 4,000 by 6. 40,000, so 4,000 by 6 in over. Correct? 6 in 2, 3. 2,000 by 3. Correct? So இது வந்து உன்னோட resistance ஓட value. Yeah, who's been greater? R1 is greater or R2 is greater? R1 is been greater. So R1 is been greater than R2 is the case. Now, நமக்கு தேவை என்னன்னா individual potential நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Individual potential value இருக்கு உனக்கு மொத்தமா கரெக்டா? So what is R2? We have to find out which will be R2. R2 எங்கடா இருக்கு? R2 is 2000 by 3 into total potential. Total potential is 400 divided by 4,000 by 3 plus 2,000 by 3. Right? So you'll be having some potential over here. I will like for the meanwhile, I'll skip the calculations. So you'll be getting around 800 by 3 volt. Right? இது வந்து V1 க்கு. V2 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி? How can you find out the V2? 400 minus this one. So it will be 400 minus 800 by 3. So 12. So this will be 400 by 300. Correct? Right. So 800 by 3. It will be around how much? 266 point something போகுது. கரெக்டா? நம்மளோட பல்போட மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ? 200. 200ல it is going for 266. above போயிடுது. அப்ப யார் ஃபியூஸ் ஆவா? Bulb 1 will get fuse. Now what about bulb 2? So 400 means around 133.3 in வருது. Right? Which is less than 200 volt. So even fuse ஆவானா? ஆக மாட்டான். This is when connected in series. Same goes for your parallel. Parallel easy இன்னும். Potential எவ்வளோ across them? எவ்வளோ? 400. அப்ப ரெண்டு பேத்துக்குமே 400 னா ரெண்டு பேரோட ஸ்டாண்டர்ட் வோல்டேஜ் யூனிட் வந்து 200. 400 இருக்கு. So both will get fused. That's it. So this is the question and this is the solution. Make note of this. Sir, initially V1 is equal to R2 V by R1 plus R2 எப்படி சார் எழுதுனீங்க? எங்க இதுவா? ஆமா சார். வோல்டேஜ் டிவைடர் வச்சா. வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல். parallel கரண்ட் டிவைடருக்கு தானே நம்ம மாத்தி எழுதுவோம். V1 equal to அந்த R2 னது பதிலா. கரண்ட்க்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். ஓகே சார், ஓகே. Oh, sorry. Yeah, correct. Sorry. தப்பா சொல்லிட்டேன்.
So potential it will be of your R1 directly proportional தான் இருக்கும். P1 க்கு R1 இதுக்கு வந்து R2. Correct. For voltage current divider rule தான் it will be of your R2 I divided by R1 plus R2 and I2 will be equal to R1I divided by R1 plus R2. Correct. And this will not be இது 400 தான். For R1 அது this will be of 4000 by 3. This will be 4000 by 3 into 400. 3 cancel ஆயிடும். It will be 4000 into 400 into 400 divided by F 2000 by 3 node. Correct. The final answer is being correct, but only thing formula மட்டும் தப்பா மாத்தி போட்டேன். So for potential, it will be directly proportional to R. I வரும்போது தான் வந்து உல்டாவா மாத்தி போடணும். Correct. Correct, ma'am. Okay, sir. Right, this question. Two bulbs A and B have been connected as shown in the figure. When S is closed, then which one of them will be getting fused? Same. For இதுல நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே தான். Right. First என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? First we have to find out the resistance of individual bulbs. அதுக்கப்புறம் voltage the potential across V1 and V2. And the potential வந்து greater than 100 volt இருந்துச்சுன்னா that will get fused. Less than 100 volt இருந்துச்சுன்னா it will not fuse. Total potential is 200.
Both are. No, sir. Yes, sir. B, yeah. B gets used. Fourth option, sir. So second option, da. Right. So one will be having it as 88 point something. So 88 na remaining no the 200 minus 88. It will be around some 110 or something like that. Correct? Right? அப்ப என்ன ஆகும் யாருக்கு வந்து more than power has been there இது B bulb B can only withstand 100 volt. Right? So it's being greater than volt இருக்கனால bulb B will get fused. Good question. Right, so this question. Two bulbs are marked as 200 volt, 300 watt, 200 volt and 600 watt respectively. So V0 and P0 have been given. The bulbs are connected in series and the combination is being connected to 200 volt. Which bulb will produce more illumination? Find the total power consumed by both the bulbs and find the total power consumed if bulbs are connected in parallel. So initially it is in series. So you have to find out your P0. Oh, sorry, P0 அதெல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. First thing, யாருக்கு வந்து more illumination will be there? First bulb, sir. First bulb, ma'am, let's check. First bulb is correct, sir. Total power 200, sir. Total power, sir, when connected in series. Yes, sir. Correct, sir. So B and C easy கண்டுபிடிச்சிடலாம், right?
So for the power when connected in parallel na ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணா போதும். So it will be of your 900 watt. And இதே இது வந்து if you are just connecting it, then it will be 300 into 600 divided by 900 node. So this will be of 3. So for this it will be 200 watt. Correct? So which will be having the more illumination? So illumination yaar vanda power நீ கண்டுபிடிச்சா போதும். Correct? So who has got the more power? So R will be equal to P square by P. P வந்து V naught, V square is going to be constant, 200 200 தான். Correct? So power யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ resistance will be less for them. Correct? This is for your P naught value. So the first bulb will be having a will produce more resistance. Oh wait, யார் வந்து more illumination தானே கேட்கணும். Who has got P naught 1 is less than P naught 2. Correct? அப்ப சீரீஸ்ல இருக்கும்போது your R2 will be greater than R1. அப்ப resistance 2 தானே greater இருக்கும். Resistance 1 will be having the less value, so current அதிகமா flow ஆகும். So therefore power of the it will first bulb will be having the more illumination. 7 8 10 2. என்னடா சீரிஸ்ல Sir? கனெக்ட் ஆயிருக்கு. உல்டா Series சார் சீரீஸ்னா P01 greater than P02 இல்லையா சார்? R2 greater இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது அந்த பவர் கம்மியா தானே சார் ஆகும். அப்ப P02 கம்மியா தானே சார் இருக்கும். ஓகே ஓகே. P01 னா அப்ப R1 will be greater than R2, correct? இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 க்கு அதிகமா இருக்கும். I square R, correct sir. P power, so power P1 will be directly proportional to R1. Correct sir. அப்ப P1 will be greater than P2. கரெக்ட். First question. This one, sir. Each of the three resistors has given has a value of resistance 2 ohm and can dissipate a maximum of 18 watt without becoming excessive heating. அதாவது உன்னோட P naught ஓட வேல்யூ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் வந்து 18 watt. Now find the maximum power the circuit can dissipate. Dissipate na your total energy வந்து எவ்வளவு dissipate பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு maximum power value. சார் மேல ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க அந்த சம்ம. ஓகே சார். So what is the power, sir? Anyone? Maximum power.
27 is correct. Overall R equivalent is how much? 2, 2, 2. So R equivalent will be 3. Power வந்து மேக்ஸிமமா வேணும் அப்படின்னா இவங்க எல்லாத்தையும் ஒரே சர்க்யூட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் which is of 3 and I can write as I square R ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? R equivalent. Now பவர் மேக்ஸிமம் அதுக்கு முதல் எனக்கு I ஸ்கொயர் மேக்ஸிமம் கரண்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கணும் இன்டூ 3. இந்த I மேக்ஸிமம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்? அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த 18 வாட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ ஃபார் ஈச் ரெசிஸ்டர் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் சம் 18 வாட். அப்ப 18 வாட் தான் வந்து இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ்னா ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் 18 is the power. Correct? 18 power will be equal to your I square maximum into what is the resistance value? 3. Correct? 3. 3 வந்து overall draw. ஒரு இதுக்கு தான் நான் கேட்கறான். So ஒரு இதுக்கு வந்து it will be of 2, 2. For one resistance it will be 2. Correct? So இது வந்து 9 and IM will be equal to 3. அப்ப maximum current எவ்வளோ? 3 ampere. அப்ப அது தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? So it will be 3 3s are 9 into 3. So it will be equal to 27 watt. So இது first, இது second. This has been given. இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கான். இதை வச்சுதான் நம்ம I max கண்டுபிடிக்கணும். மேக்ஸிமம் ஒரு பவருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் பவர் வந்து 18 வாட். அப்பனா எவ்வளவு கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் அதால ஃப்ளோ பண்ண முடியும். அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சேன். அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் your total P max வேல்யூல I'm just going to substitute. Right? So எந்த இதுக்குடா தனித்தனியாவும் பண்ணலாம், அப்படியும் எடுத்துட்டு வரலாம். Right. So with this I will wind up. So remaining part we'll just see after the break. Right? In the question I will just stop it. Right. So this will continue after the break. Online students, any doubts? No, sir. No, sir. Right. So we'll see it after this break.